just... Good Yantif. Welcome to every rabbi's favorite holiday of Sukkot, holiday of hospitality, of eating and drinking, and of Yom Kippur being in the recent rear view mirror. We are going to rise in body or spirit, say the blessing over the Shabbat and Yom Tov candles that were lit at 6:51. We'll say the blessing, which is both for Shabbat and Yom Tov, and because this is the first time we have celebrated Sukkot since 5783. You remember that year so long ago. This is Sukkot 5784, so we'll follow the blessing over the candles with the blessing of Shechianu, thanking God for keeping us alive, for sustaining us, and enabling us to reach this holiday season of festivity. Standing, the blessing of Shechianu. Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה
may be seated. We're going to sing a song to inspire us as we enter Shabbat and Yom Tov, a song that can be found on page 12, Yedid Nefesh. ידיד נפש אב הרחמן, ידיד נפש אב הרחמן, משוכב עבדך אל רצונך, משוכב עבדך ילילי אל רצונך, ירוץ עבדך כמו היעל, ישתחווה לילי ילילי אל בול הדרך. ידיד נפש אב הרחמן, ידיד נפש אב הרחמן, משוכב עבדך אל רצונך, משוכב עבדך ילילי אל רצונך. תרב לו ידידותך, מנופת צופרי לילי ילילי וכל צער. ידיד נפש אב הרחמן, ידיד נפש אב הרחמן. Because we are already spiritually enthusiastic and elevated through the connection of this Shabbat to the holiday of Sukkot. The tradition invites us to truncate the Kabbalat Shabbat service and take us all the way to the page that contains the Psalm for Shabbat, page 42. You'll have to come back in 2 weeks to hear Lecha Dodi, because also next Friday the same will apply. We'll still be in the midst of this wonderful, joyful festival of Sukkot. Begins with Psalm for Shabbat, top of page 42. We express gratitude to God. Tov lodot ladonai ulezamer l'shimcha elyon. It is good to thank you, O Lord. Sing praises to your exalted name. The righteous will flourish like the palm tree, they will thrive like the cedar of Lebanon.
צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה. Bottom of page 42. צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה. שתו לי בבית אדוני בחצות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים להגיד ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. Final psalm before the Mariv service, page 44. אדוני מלאך גאות לבש אדוני עוזי תזר, אף תיכון תבל בל תימות, אף תיכון תבל בל תימות. נכון כיסך מאז מעולם אתה. נשאו נהרות אדוני, נשאו נהרות כולם, יישאו נהרות דוח ים מקולות מים רבים אדירים משבר ים. אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נבע קודש. אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים אדירים משבר ים. אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. Mourner's Kaddish for those among us in mourning and those observing Yortzeit, page 124. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah v'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala v'zman kariv imru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam u'me'omaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalei v'yitalal shmei dekudesha barichu Ela min kol birchata v'shirata dush b'chata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imrumav hu ya'aseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'imru amen. Invite the rest of the congregation to rise in body or spirit. Blessings of the Baruch Hu, page 50. Yay, lay, lay, yay, lay, 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 yay, lay, 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 lay. Yay, lay, lay, yay, lay, 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 yay, lay, 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 lay. Yay, lay, 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 yay, lay, 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 yay, lay, 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 lay.
העם בעדן. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. May be seated. We continue privately the blessings of the evening service through page 50. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המארי ברבים. Final blessing before the Shema that speaks of God's love for us through the gift of the Torah and the path of the mitzvot, page 52. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמי. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. 54. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמן. Page 60, bottom of page 60, we find the song that our ancestors sang when they crossed the Red Sea, led by Miriam and all the women with their tambourines. They all sang together, Who is like you, Adonai? Mi chamocha ba'elim, Adonai. Bottom of page 60. Who is like
ונאמר כי פדדון את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Prayer we have been waiting to offer during this festival of Sukkot all year long because it references a prayer that every single night God should protect us and shelter us, cover us with a canopy, a tabernacle. Of course, the Hebrew is a sukkah of peace. God willing, we will all experience a sukkah of peace this year. Looking forward to celebrating this night with all of you. Let's join now in this prayer for protection and shelter in the darkness. Hashkivenu, page 62. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בצע טובה מלפניך. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. To the sick and the suffering, send your hope. To the forgotten and the lonely, send your love. To the confused and the distressed, send your light. To the weary and the wronged, send renewed strength. To the pursuers of justice, send wisdom and faith. To the seekers of peace, send unwavering resolve. To Jerusalem and its people, send tranquility and joy. To the world tonight, send the blessings of Shalom. ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים אמן. ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל ירושלים ועל ירושלים אמן. We rise as we read on page 64, the biblical verses that proclaim the sanctity of this day, both Shabbat and the holiday, Veshambru and Vayidaber Moshe, page 64. ושמרו בני ישראל
את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות ברית עולם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל, אל בני Israel. Page 66, we continue with the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דיברה חירותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, והימרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולם עולמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל שמד קודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמא והימרו אמן. Remain standing as we turn to page 69. Page 98. It's just testing all of you, and you passed. We're going to offer this private Amidah, which includes references both to Shabbat and to this first festival night of Sukkot. But first, the 6 Hebrew words where we take 3 steps back and 3 steps forward, asking God to help us pray. Yadadai-dai-dai, 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 Adonai שפתי תפתח
ופי יגיד תהילתך אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך יאללה לילה Privately, we add all references to the holiday of Sukkot as well as Shabbat between pages 99 and page 106. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן, הוא עושה שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל.
page 108. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות לילה 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 כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. May be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Ha'el Hagibor ve'Anora El Elyon Kodesh Hamayim va'aretz מגן אבות בדברו וחיי מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד וירא ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד בין הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה להמד ושני עונג זכר למעשה בראשית. 4 lines from the top of page 110. Purify our hearts to serve you in truth and help us to enjoy and love and favor the heritage of your holy Shabbat. V'tahir libeinu. וטהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. 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 הנחיל אדוני אלוהינו ברצון שבת קודשך וינוחו וישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. 112. יתגדל ויתקדש שמר רבה בעלמא דברך חירותו וימלך מלכותו וחייכונו וימיכונו וחיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב וימרו אמן. יהא שמר רבה מבורך לעולם ולעולם מעולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה לשמי קודשה בריחו לילה מן כל ברכתיו שירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן ועלמה ואימרו אמן. תתקבל צלותון ובאותון לכל בית ישראל קודם אבואון דבשמיא ואימרו אמן. יהא שלמה רבה משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן. עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Shabbat Shalom, everyone. Chag Sameach. You know that moment when you return from a trip and you tell someone that you have been in a given city, you have been to Paris, and you say that you went to the Tour Eiffel and to the Louvre Museum and to here and there, and then someone tells you, but did you go to that place? No, oh, you haven't been to Paris. Happens often, right? There's always someone who says, if you haven't seen this, you haven't been to that city. So the Mishnah has a phrase like that with Sukkot. The Mishnah says, whoever has not seen the joy and the happiness of Simchat Beit HaShoeba, which was a ritual that took place in Sukkot, doesn't know what happiness is about. If you have not attended Simchat Beit HaShoeba, you know nothing about happiness, says the Mishnah. Sukkot is the happiest moment of the year. You know, other holidays have other themes, other ideas, but in Sukkot it's basically all about happiness. So much so that at the temple, when the temple was still standing, our ancestors sacrificed 72 bulls over the holiday of Sukkot. Now, for a nation that was not abundant in animals, sacrificing so many animals was basically a feast, a meat feast, a barbecue, a huge thing. No one ate and drank in Jerusalem like they did during those days in Sukkot. Why? Because in Sukkot, we acknowledge that we are a free nation, that we have survived these 40 years of sojourning through the desert, and now we have everything. We have bulls, we have wine, we have people, we have a temple, we have priests, we have an army, we have everything. Now the interesting thing is that the moment in which we celebrate that we have everything, and I'm saying everything because actually Sukkot is a harvest holiday, so people had their warehouses filled with fruits and with grains. There was really abundance in this time of the year. And how do we celebrate that? We go outdoors and we sit in a fragile booth. Now what's the point of all this? Actually, tonight is the best, probably the best attended dinner that we have every year. We don't have any dinner at ATJC with 130 people. And we have one of the most beautiful social halls in town. But we're doing the dinner outside. Just like it happens in our houses for those of us who have Sukkot. You paint your living room and you make sure that you buy beautiful furniture and that everything is pristine for when you have guests. But the week that you have more guests than any other week in the year, you sit them in the backyard. So what is Judaism trying to teach us with this? Sukkot is a festival of contradictions, because on one hand we have to acknowledge that there's abundance, that we are privileged, that we have much more than what we need, and on the other hand we have to remember that we come from a group of migrants that had nothing, literally nothing. And our way of remembering that our ancestors, and when I say our ancestors, of course I'm talking about the Israelites in the desert, but I'm sure all of us can think no farther than 3 generations of an ancestor who moved to this country or to other country and had literally nothing, and came with a family of 7, 8, 9, 12 and lived in a 1-bedroom apartment, or perhaps not even that. So for us it should be easy to think of the days in which we had nothing. And Judaism wants us to celebrate that we have everything while experiencing that all that which we have is actually not needed to be happy. So yes, you have everything, but you are going to leave that everything inside, and you are going to sit crowded, very tight in a sukkah, trying to accommodate as many guests as you can, so that you realize that true happiness is not about how beautiful your furniture and your table and your chairs are. It's never about
how expensive is that which you put on the table. True happiness has to do with the people who sit around at the table. Because at the end of the day, you can have the most expensive wine on earth. If there's no one there to share that wine with you, then what's the point of opening that bottle? So Sukkot is at the same time an opportunity to acknowledge that we have it everything, and then to feel that we need nothing to be happy if we are surrounded by the right people. And that's why we bring as many guests as we can. Anyone who has lived in Jerusalem has seen how people schlep chairs from one place to the other. Everyone is running with chairs in the eve of Sukkot, because on Sukkot we need to accommodate as many people as we can under the sukkah, and to realize that the only thing that matters in life is our relationships, the people that we love. If the people that we love are sitting around the table, then we can be in a booth in the backyard. We can forget about expensive furniture and beautiful paintings, and we can rejoice, not with what we have over the table, but with what sits around the table. May we every year bring more people into our sukkah. I think this is a record for ATJC, right, Rabbi? We have built a new sukkah that can accommodate 130 people, and I know we are going to have more than that, and we are ready to welcome everyone into our sukkah. Let's be patient, and let's remember that we can have the most beautiful social hall in town. If it's empty, it's worth nothing. And the sukkah with all of you makes the most beautiful holiday of all. Chag Sameach, everyone. We're going to now welcome our children to the bima as we bless them with the holy words of the priestly benediction. The ark is opened. We rise. ישמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה. God bless you as Ephraim and Menashe. ישימך אלוהים כשרה רבקה רחל ולאה. God bless you as Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, and to all of our children. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. God bless you and protect you. May God show you favor, be gracious to you. May God show you kindness and bless you with a Shabbat of Shalom, a year of Shalom, a world and a life of Shalom, as we all say together, Amen. Amen. Boys and girls, give the Torah scrolls a kiss before you return to your places. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. We remain standing, page 118, עלינו לשבח. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרהו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרום
היומים, הוא אלוהינו, אין עוד, אין את מלכנו, אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Seated, the psalm that we continue to offer all the way through the end of next weekend on page 170, Psalm 27. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I dread? We also mentioned Ki Yitzpenenu B'Sukkah. God will shelter me in a sukkah. I will bring offerings of jubilation. Join with us, top of page 170, Adonai Orivi Shi. Those of us in mourning and those observing the yard now rise for mourners Kaddish. This coming week we remember the following yardside with love: Alvin Austin, Stanley Bramo, David Brown, Daniel Cohen, Edward Dreyfus, Sandor Fried, Dolores Gordon, David Kahn, Eddie Kennedy, Blima Liebman, Katia May, Edward Perlman, Anna Ross, Lillian Schwam, Ida Sommerfeld, and Meyer Sommerfeld. Also extend our condolences to Preston on the recent passing of his sister Renee. May her memory be a blessing. The words of mourners Kaddish can be found on page 176. Itgadal ve'itgadash shemeh rabba ve'alma divrach ir'ute ve'yamlich malchute ve'chai yechon u'vyom eichon u'chayei dechol beit Yisrael ba'agala u'bizman karib ve'imru amen. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דכול שבריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רב אמין שמיה בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. You may be seated. We want to invite you to take the Shabbat program with you. There's a lot of important information, especially the time of the services for this coming week, both on weekdays and on Chagim, Saturday and Sunday this week and next week. Saturday night next week is Simchat Torah, one of the most beautiful moments of the Jewish calendar. We are going to be dancing with the Torah, eating, drinking. We are going to unroll the Torah all the way to the other end of the social hall so that we can end the reading in Vezot HaBracha and start anew in Bereshit. So we look forward to seeing you all with children, with family, with friends.
Dinner will take place in the sukkah, right? It's not raining. Dinner will take place in the sukkah, which is right here. People should exit through these doors. Or they could exit either door. Okay, either through the main exit or through the doors here to my right. We have 130 seats. If you have not RSVP, you can stay, you can say the blessing, but it is important that we RSVP for events because that's what enables our plan led by Suzanne Aru there in the back to order the food and to plan accordingly. So if you RSVP for Sukkot, amazing. If you did not, next year make sure that you do it, or for Simchat Torah. It's important for us to plan according to the people that we expect are going to come, but still stay and say the blessing. We are going to make Kiddush and Hamotzi in the Sukkah. That's the mitzvah for tonight. There's a class, a special class, kind of a spin-off from my class during the summer on Elijah. We learned about Elijah through the lens of the Bible, but this coming Monday we are going to talk about Elijah in the Jewish tradition. That instead of my Talmud class, right after services around 9:30, also in the Sukkah. I just want to also encourage everyone to come back on Sunday morning, which is the first day that we take the Lulav and Etrog, and it's a Sunday, and there is no religious school, but we are having a special family program that I'll be leading in the chapel at 10 a.m. on Sunday. Then we're going to come into the main sanctuary. We're all going to participate in this amazing experience of shaking the Lulav, parading with the Lulav, and having lunch in the Sukkah. That's Sunday morning, so please come back and be sure to be with us as well. And just one more thing about the Sukkah. It's tight, and I all want us to acknowledge one individual in particular who spent weeks building it. It is by far our most magnificent sukkah we've ever had at ATJC. Some of you may remember the variations that we've had over the years, the sukkot that we built, the individual ones that we built during COVID. This one is fantastic. It was built by Edwin. So if you see Edwin, I know he's around here tonight, please thank him. And in regards to the seating, please be generous and gracious. I know that some of you are small groups, some of you are large groups. Just work with each other patiently, gently, so we can pack everyone in there and everyone can sit with loved ones and families that they've come with, and people who have come on their own. Please be sure to include them in your seating arrangements. It's all banquet style. We'll make Kiddush first, and then the buffet will open. What else am I forgetting? I think that's about it. Services conclude with Ine Matov, just like we began. Let's stand all together. Let's make sure no one is left alone. We put our arms around each other and we celebrate how beautiful, how pleasant it is to be here together tonight. Someone's got to sing שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבת אחים גם יחד. Please turn to the person next to you, wish them a Shabbat Shalom, a Chag Sameach. Turn to the person behind you, introduce yourself, share your names, wish them a Shabbat Shalom, Good Yantif, Chag Sameach. Everybody to the sukkah. Through the front you can go, or through the main lobby.